First about branding. What is the branding now, in our days? What is branding? Yeah. Branding is defining the purpose and the vision of the brand, in which one tries to create a meaningful identity for the brand, and therefore, once you have created this vision, you try to use all the means that you have, all the graphical images, language, people, media, in order to express this meaning, so that it will be this identity that you have initially in your mind will be shared by people within the organization and outside. Արդյոք բրենդը դա այն բանն է, որ ընկերության մասին ամենաշատ վստահություններ շնչողը պետք է լինի. Is branding the thing? Is brand the thing that must provide the maximum amount of trust towards the company? Yeah, I believe that a good branding should include and have in its create meaningful trust. I agree that trust is maybe one of the key words that a brand should strive to have, because without trust you cannot go very far in any personal relations, and therefore also in relations with an entity such as a brand. Սպետ բանը ուզում հարցնեմ, ինչ է բրենդը ինքը իրենց ներկայացնում, դա պատկեր է, ոնց կա անկել մենք դա ասենք, ինքը ինչ է, ասենք ինքը գիրք է, ինքը չգիտեմ, արձան է. Ես դարձնում եմ ես կպատասխանեմ, բայց ես կուղամ Yonathanին. This sort of question is more like theoretical, but what is a brand? Is it an image? Is it a monument? Is it a book? Or is it everything? What is it generally? Brand is a perceived identity. It is an identity that people perceived and project on something. Therefore, it's a mental creation. So we create it, and we deliver it, and then people get whatever they get, and they reflect it back to us, and then we believe that we have something together, which we call a brand. But a brand essentially is an idea. Իսկ կարա բիզնեսմենը սկզբից ստեղծի բրենդը, հետո սկսի բիզնեսը մեծացնել. Can a business person create a brand and then start promoting it or promoting his business, or should the business idea be the first and then the branding second? It can go either way. There is no one way to do it. Of course, there might be a better way to do it, but one can start a business without even knowing what a brand is, and because one is doing a very skillful business and one has created a trust and has created a reliable image for its own business, later on it becomes a strong brand. Whereas you can do it vice versa. You can start by building a brand. What do we want to have? What do we want to achieve? What do we want to communicate? And once you have the vision of the brand, then you put it into practice and you create a business which express this brand image. So you can do it both ways. Բրենդի մասին մենք ոնց որ ինքն է ներկայացնում, պետք է զբաղվեն, պետք է այդքան հետաքրքրված լինեն բոլոր ընկերությունները. Should every company, every and each company be interested in branding and creating brand as much as you're presenting it? Well, it's an option because people are doing anyway. We reflect images. For example, when I see you, I don't know nothing about you, but I hear you speaking, and I see how you're dressed, and I see your physical expression, and I create an idea what is behind that. In a certain way, this is the brand that I create of you. Okay.
Okay, for example, you look at me and you say, Yonathan speaks like this, and Yonathan behaves like this, and he comes from such and such place. Therefore, the image that you create about the concept of Yonathan is, in a certain way, a brand. It's similar. There is no much difference there. So, branding, not in the way branding, but in the essence of projecting an identity on an image, is taking place anyway. So the question is, how can we do it in a skillful way? That's the art of branding. Ես ինչի այս բոլոր հարցերը տվեցի, որտեղ ուզում եմ ներկայացնել Հայաստանում հիմնականում ոնց են անում բիզնեսը, то есть մանր ու միջին բիզնեսի մասին է խոսքը։ Why am I asking these questions? Because I just would like to present the way Armenians are doing major and small and medium businesses here. Արտադրվում է ինչ-որ մի բան, դրանից հետո կապվում են իրաց ծանոթների հետ, ովքեր խանութներ ունեն եւ այլն, եւ ասում են դրեք ձեր խանութներում. Something is produced, then somebody contacts all his neighbors and relatives who has stores and shops, and they're asked to place this product in their shops. Ինչը վերաբերում է բրենդին, տերը կամ չգիտեմ, որ հասկանում մի քիչ համակարգչից ինքը վերցնում է ինչ-որ մի հատ լոգոտիպ, որտեղ գիտի, որ իր արտադրանքի վրա պետք է լինի նման մի բան, դա պարտադրյա մնացած տեղերում էլ է տեսել։ Ինքը փակցնում է դա բիրկայի վրա, յարլիկի վրա, ու ըստ դրա արդեն սկսում է արտադրանքը տարածվել։ The owner of the company or someone who knows ways with computers is choosing a logotype, very averagely, generally, putting it on the product and starting to sell because he knows that there should be a logo and that's how it should be done. So մեծ մասով այս պատկերն է Հայաստանում։ That's the main image of production and branding in Armenia for starting businesses. Okay. Հիմա դուք այս վիճակը բրենդինգի մասով ու ժամանակակից բիզնեսի մասով ոնց կորակեք ու ինչ խորհուրդ կտաք այստեղի մասնագետներին, ոնց վիճակը փոխեն։ How low is this on your scale of branding, and what would you suggest our specialists or businessmen to change first of all to choose the right path? Well, I believe that this question refers to the difference between a product and a brand, where in a product everything is related to the product itself, its ingredients, its quality, its perceived benefit, but there is not much more than that. Whereas when you think of creating a brand, you create a certain image which go beyond the product, which include the producer, which include the environment, which include the values which are associated or could be associated while thinking about the company or the product itself. So it is, the brand has a stronger, reach than the product itself. And the fact is that people are ready to, when they buy a company, they buy more than the production capacity, they buy the image, which means the brand. Coca-Cola brand, just the brand itself, it's much more valuable than all the production capacities of a certain company. Բայց իմ ասածը չէ մենակ զուտ արտադրությանը դասական իմաստով։ Վեբ մասնագետներն էլ նույնն անում, կամ մեդիան էլ նույնն անում։ То есть վերցնում են մաքսիմումը նման ինչ որ, չգիտեմ, ասենք վեբ մասնագետները կարող է Apple-ի դիզայնի նման ինչ որ լոգո սարքեն խփան իրենց ֆիրմայի վրա։ Կամ հակառակը, ասում հակառակը, կամ ասենք մեդիան ինչ որ BBC լոգոյի նման լոգո կարող վերցնել օգտագործի։ Կրկնօրինակման մասին է հարցը։ Նայ կրկնօրինակման ես ուզում եմ ասեմ, որ անդեմ է մեր մոտի բիզնեսը, բիզնեսմենները, որ And what if the market itself has no face? The companies and products are so similar. They even fake each other. So the producer doesn't think of his own image. He may not
provide branding Right. it is, but he should do something at least. Yes, of course. So if he do not want to involve in branding totally, what are the measures he is doomed? Then he is doomed just to compete on the level of the product, which is very hard and difficult to create a differentiation and a competitive advantage just on the level of the product, because technology today is accessible to everybody. It's very hard to create a product which on the long run will be better than competitors because of technology. Therefore, you have to be creative and think what kind of values you want to associate with that certain product. And then how can you first you have to make sure that those values are relevant and credible and meaningful not only for yourself but for people. And then you try to communicate those values so that the difference will be on the value level rather than on the product specific attribute level. Եվ վերջին հարցս պարոն Դոմինիցը շատ երկրներում է լինում դասախոսություններով, ինչ է սպասում ամեն անգամ այդ երկիր գնալուց, նոր երկիր գնալուց կամ նորից այդ երկիր գնալուց, ինչ ակնկալիք է ունենում ասենք այդ երկրից ու նաև Հայաստանում ինչ է ինքը սպասում. So you should be traveling a lot with your lectures and trainings. What do you expect when you go to a certain country, and what do you expect to see in Armenia? I expect to learn. Yeah, I like to meet people, and I like to communicate with people, and I like to see the differences and to always know that beyond the differences we share much more in common than the apparent differences. So for me it's a learning experience. Thank you very much. Thank you. Thank you very much.